Hola chicos, hoy vamos a practicar los reflexivos y los verbos como gustar y ustedes necesitan abrir la práctica en Canvas al mismo tiempo de mirar el video porque las preguntas en la práctica solamente van a aparecer en el video, entonces es necesario mirar el video para entender y saber las preguntas. Y si no miras el video, no vas a recibir buena nota en la práctica y vas a tener que hacer otra cosa o repetir y no es preferible. Entonces yo voy a compartir mi computadora con ustedes. Ok, bueno, entonces primero vamos a practicar los reflexivos. Yo hablo en español y inglés, depende de la parte del video, pero voy a hablar en las dos lenguas. En tu lista de vocabulario que puedes tener enfrente de ti, tenemos 7 verbos reflexivos: cansarse, cuidarse, darse cuenta de, divertirse, preocuparse, quedarse y volverse. Más o menos todos son familiares. Darse cuenta de es un verbo que se usa mucho en el libro El armario. Divertirse es como divertido. Preocuparse es como preocupado, worried. Quedarse es to stay, like me quedo en casa, I'm staying home. Y volverse, volver es to return, pero volverse es to become, like me vuelvo loco, por ejemplo. Okay, so deben mirar el video y abrir la práctica en Canvas. So if you've not opened the práctica en Canvas, ahora es el momento de abrir la práctica y tener el video y la práctica los dos abiertos. Okay, so los reflexivos. Reflexive verbs are most simply defined as a verb that the person doing it both does and receives. Hopefully that's familiar de español dos. You're doing the action and receiving the action. Por ejemplo, ducharse is to shower y es una acción que yo estoy haciendo y que yo estoy recibiendo. Like I am the one showering and I am also being showered. So I am showering myself. Número dos, vestirse, I am getting dressed and I am the one becoming dressed. So I am dressing myself. Y finalmente, cuidarse, to take care of yourself. So I am choosing to take care and I am the one being taken care of. So I am caring for myself. So pregunta número, la primera pregunta en la práctica de Canvas es, ¿qué es la traducción, the translation, más mejor, best, para me ducho? So haz clic en la definición de me ducho. ¿Qué significa en inglés? It doesn't sound super correct in English, pero ¿qué significa me ducho en inglés? That's pregunta número 1 en la práctica. Okay, continuamos. Not all reflexive verbs are an obvious doing and receiving. So ducharse, bañarse, lavarse las manos, all of those from Español dos are really obvious that you're doing and receiving an action. Pero hay otros verbos reflexivos que no son haciendo y recibiendo la acción. So some reflexive verbs, actually many reflexive verbs, show a change of physical or emotional state. So what does that mean? Por ejemplo, cansarse, to become tired. This is not a doing and receiving. This is because it is a changing state. So you weren't tired and now you're becoming tired. Or darse cuenta de, you realize something. So that is something, it's like a change of mentality. Whereas before you didn't know it and now you know it. Divertirse, this one is not really I guess you could see it as an emotional state to have fun. But it's more so because it's enjoying yourself. Preocuparse, to worry, that's an emotional state. Volverse, to become something else. So that's a changing physical or emotional state. So pregunta número 2 in Canvas es cierto o falso. So cierto or falso. Todos los verbos reflexivos
son acciones que tú recibes y haces al mismo tiempo. So, cierto or falso es la pregunta. All reflexive verbs are something you do and receive. Un ejemplo es me divierto haciendo los TikToks con mis amigos. Me divierto is I enjoy myself, or I have fun, or I enjoy making TikToks with my friends. Mi familia se preocupa porque no podemos ver a nuestros parientes. My family is worried because we can't see our relatives. So you notice that it's me divierto because me is yo and se preocupa for mi familia. All right, so ¿cómo se forman? To conjugate a reflexive verb, you just have to pick the correct thing over to the right, mete, say, no say, depending on the person. And you need to put that either in front or attached to a verb. So it's either going to go in front of a conjugated verb or attached to a non-conjugated verb. So por ejemplo, in this ejemplo, me quedo en casa, there's only one verb. So the verb is quedar. And you're going to conjugate it for yo forma, which is quedo, and so you have to put it in front, okay? When we have dos verbos, we have voy and quedar in this sentence, which means we have two options of where to put the me. So we can say voy a quedarme en casa, o me voy a quedar en casa. In el primer ejemplo, I put it in front of, or in the el primer ejemplo, I attached it to quedar. Y en el segundo ejemplo, I put it in front of voy. Those are your dos opciones. So pregunta número 3 in Canvas es fill in the blank. Yeah, it has a drop down. So pick the correct thing to fill in this blank of my sentence. Cuando tienes blank en una frase, tienes dos opciones. Puedes poner the mete say antes del verbo o después del verbo infinitivo. So again, the blank is cuando tienes blank en una frase, tienes dos opciones. If you're confused, let me give you an example. When you have one verb in a sentence, you only have one option of where to put it because you have to put it in front. Pero cuando tienes blank en la frase, tienes dos opciones. Okay. Continuamos. Ahora practicamos cómo se forman los verbos reflexivos. So, número 4, en la prueba, haz clic en la frase correcta que significa I enjoy myself or I have fun. So, número 4, I enjoy myself or I have fun. Número 5, haz clic en la expresión que significa they take care of themselves. So, ¿cómo se dice they take care of themselves? Okay. Número 6, tú necesitas hacer clic en dos opciones. So, número 6, tú necesitas hacer clic en dos opciones. Tú necesitas hacer clic en las dos frases que significan you are going to stay home. So, you are going to stay home has dos verbos. Therefore, there's dos opciones correctas. So, which dos opciones can both mean you are going to stay home. Número 7 es fill in the blank. So, tú necesitas escribir la expresión que significa I stay or I am staying. So, you have to stay. You have to stay is quedarse. So, you type la forma yo. So, you're just typing la forma yo de quedarse. Make sure you take care of the say. Where does it go? Bueno, y conjugar en la forma yo. Okay. Estamos bien con reflexivos. Finalmente, los verbos como gustar es poco más rápido. Bueno, los verbos como gustar, to love, to lack, to matter, to interest, to bother, to have blank left, and to be surprised. So aquí son los verbos como gustar. Y
no vamos a practicar el vocabulario en este momento, vamos a practicar cómo se forman. So, the chart aquí es muy similar al chart de los reflexivos. You should notice la única diferencia, the only difference es aquí. So instead of being me, te, se, nos, se, it's me, te, le, nos, les. Okay, to conjugate a verb like gustar, you just need to pick the correct pronoun over here and then decide if it's singular or plural. So one thing that we often forget is that there's no such thing as gustamos. So when we want to say we like, we don't say gustamos, we say nos gusta. Or if we want to say they like, we say les gusta. Now, when do we use gustan? We use gustan when the thing that is being liked is plural. Okay, so por ejemplo, a mí me encantan los animales. So I'm one person, but I'm going to use encantan porque los animales es plural. Now I have a mí in parentheses. I have a mí in parentheses because it's not necessary. It's optional, pero no es necesario. A ella le molesta su hermano. Her brother annoys her. It's one brother, so it's molesta. A ti te importan los deportes. You are sports, they are important to you. So I have to make it important porque los deportes. Even though you're just one person, deportes es plural. Al gobierno le sorprende la pandemia. The pandemic surprised the government. Okay, so I'm using sorprende because it's just la pandemia, but I'm using le to match al gobierno. Now, out of all these parentheses, none of them are necessary. However, me is obvious it's me. Te, it's obvious it's you. But these two lays, if I don't put the thing in front, it's not super obvious because the lay can be her, him, the dog, the government, the president, can be a lot of things. So it would be nice to include it in a sentence with lay or lace because it's not as obvious. Bueno, una pregunta número 8. So 8 es cierto o falso. So aquí es la frase. Solamente vamos a usar dos formas de los verbos, la forma singular o la forma plural. Encanta o encantan. No existe encantamos, encanto, por ejemplo. Now, voy a explicarlo en inglés just to give you a better shot at this cierto o falso. My question was, we're only going to use two forms of the verb, the singular or the plural. So encanta o encantan. We are not going to use any other forms. They do exist, but for our sake, we're not going to use them. So we either pick encanta o encantan based on singular, plural. Is that a true or a false statement? All right. Número 9. ¿Cuál parte de la frase no es necesaria? So in las frases aquí, a mí me encantan los animales, a ella le molesta su hermano. ¿Cuál parte de la frase no es necesaria? Pero a veces es bueno incluir, pero no es necesario. Ok, finalmente, parte final del video. Ahora vamos a practicar. So número 10, haz clic en la expresión que significa I lack. So aquí es el vocabulario, okay? So, ¿cómo se forma I lack? Número 11, haz clic en la frase más corta, corta es así, larga, corta. So, en la frase más corta, they are interested in sports. So the shortest version of they are interested in sports. That's número 11. Y número 12, haz clic en la versión más específica de my parents love cleaning. So, ¿cuál frase en la lista es la frase más específica? Gives me the most information for my parents love cleaning. Okay? And then finalmente, fill in the blank for this frase.
I want the frase to say, negative people bother me. So you're filling in this word. A mí me blank las personas negativas. Las personas negativas es plural. So, ¿qué forma del verbo necesito? A mí me blank las personas negativas. Negative people bother me. So you need the bother. A mí me blank las personas negativas. Okay? Y just para doble chequear que tú estás realmente mirando todo el video, la pregunta final es poner mis animales en orden del animal mayor al animal menor. Mayor es viejo y menor es joven. So, mis animales en orden son Shiba, el perro, no sé dónde está, Shiba, Kiwi, Baby Kitty, es el orden correcto. Shiba, Kiwi, Baby Kitty. All right, espero que ustedes tengan muy buen día y que terminaron la práctica de Canvas bien. Si tienen problemas, probablemente voy a hablar contigo y nos vemos luego. Adiós.